Hello Cybers, we are at the Council of Europe in Strasbourg for the Cyberjustice Europe 2025. The conference focused on virtual and augmented reality in justice, exploring how these technologies are already being used and the questions they raise for the future of justice. I had the pleasure to attend inspiring panels, try out several immersive tools, and exchange with the research teams behind them. This video brings together some of these demonstrations, along with key insights from the people who design and study immersive justice today. One key area explored during the conference was training and skills development in virtual courtrooms. So I'm Francine, I'm from the UK, I'm from the Open University, and today we're talking about our desktop virtual reality courtroom. So over the past few years we've been developing that through student projects to look at how we can create a virtual courtroom that people can access. So what we've got at the moment is a criminal court, a civil court, a tribunal, a waiting area, meeting rooms, judges' chambers. So everyone can come into the courtroom together and practice doing their advocacy, mock hearings, evidence giving. So it's a really great way for students to develop their skills in terms of presentation if they're going to move into the legal field, so they can practice doing that in advance. All right, and what about the experience to go to France, to go outside UK and meet other researchers? So we've come today to the Cyberjustice Conference. It's been absolutely amazing. I've presented this morning with other colleagues talking about the work in Iceland, work in Scotland, and we've met lots of other people doing incredible work. And what's so interesting is you've got all these different scales of technology. So you've got people with really advanced immersive headsets to something that's perhaps ours, which is a bit more low tech. I've met lots of really interesting people, had some great conversations about future research and what we might do together going forward to support justice. Immersive technologies are also being used to support criminal justice, particularly through advanced reconstructions and forensic applications. Donc le projet iCrime, il est là pour apporter un simulateur de scène de crime en réalité virtuelle et permettre des reconstitutions de ces scènes de crime sans contrainte de lieu, sans contrainte financière de devoir garder la scène de crime sous scellé, de pouvoir permettre aux experts de traces de sang et aux magistrats de faire des reconstitutions dans cette scène en virtuel sans avoir aucune problématique de déplacement sur la scène, de pouvoir également interroger des mises en cause ou des témoins dans cette scène pour voir s'ils ont des éléments à rajouter. Ce projet a déjà été présenté notamment dans des médias. Est-ce que c'est important de venir le présenter au Conseil de l'Europe avec des experts de la discipline? Alors c'est important de le présenter surtout à des magistrats aussi qui sont en fait les premiers prescripteurs, puisqu'on travaille effectivement déjà avec des experts qui vont être en sciences de l'information, communication, sciences cognitives, en informatique, mais à la fin, l'outil que l'on propose, s'il n'est pas requis ou commis par un magistrat, si le magistrat n'a pas la connaissance que cet outil existe, en fait ça ne sert pas. Donc la présence ici, elle est là pour communiquer également au niveau des utilisateurs, des premiers prescripteurs, qui sont les magistrats, et qui seront aussi les derniers utilisateurs, puisqu'ils vont utiliser cette technologie-là pour les aider à juger lors des assises. Another important focus was accessibility and support for court users, especially victims and witnesses. I'm presenting a project on behalf of Victim Support Scotland. We have a virtual reality court familiarisation visit. This is to improve victims' experience within the court setting, to prepare them better for court and to allow them to become familiar with that environment. At Victim Support Scotland, our mission is that everyone affected by crime has high quality and care to move forward with their lives, and this virtual reality experience tries to enhance that. It's a mobile experience as a VR headset, so they can take part in this experience in any setting. It's to ensure that they are in a comfortable environment so that they are experiencing that familiarisation within a setting they're comfortable with. I've seen that you have been testing
Yes. the other project. Yes. Did you find inspiration or? Yes, so our project has highly realistic actors and environment. It's a 360 tour. I was testing the iCrime environment, and I can notice how they are able to move forward, and it's a real 3D environment, and that's something that I definitely think that we'd like to expand on if we develop our project in the future. Beyond the tools themselves, Cyberjustice Europe 2025 was also about bringing together research, institutions and practitioners from across Europe and beyond. Je crois que c'est une belle démonstration de la nécessité de se faire rencontrer des chercheurs et des responsables d'administration de la justice, ici aujourd'hui au Conseil de l'Europe. Donc des gens qui viennent de tous les coins de l'Europe, que ce soit les chercheurs ou les gens des institutions, et puis des chercheurs également d'Amérique du Nord ou d'Australie. C'est une belle démonstration parce que ça met en évidence la nécessité de continuer nos collaborations pour non pas, je dirais, adopter tels quels les mondes virtuels, les mondes immersifs, mais se poser les bonnes questions pour se donner les raisons à la fois de les mettre à distance ou de les accepter dans les différentes situations qui ont pu être explorées aujourd'hui lors de cette journée. En regardant le programme, c'était assez chargé. En plus de ça, on a des démonstrations actuellement d'ailleurs qui sont en train de se tenir. Paris réussi ? Paris réussi, je pense que c'était très important effectivement de permettre aux personnes qui assistaient à cette journée de tester et également d'avoir une première expérience peut-être de ce que l'on parle peut-être en théorie dans nos ateliers. Encore que je trouve que les chercheurs que nous avons réussi à faire venir aujourd'hui par leur profil très varié de disciplines très différentes nous ont permis vraiment de rentrer dans des réalités concrètes sur des cas d'usage qui sont également très, très variés. Donc pour moi c'est une journée réussie, en tous les cas une journée qui nous oblige pour la suite, donc pour penser à des travaux de recherche ou d'études sur les mondes virtuels, sur les mondes immersifs et la justice. Eh ben, merci beaucoup. Oui. Cyberjustice Europe 2025 highlighted the diversity of ongoing research on immersive technologies in justice, as well as the importance of critically assessing their societal, legal, and ethical implications. At the Cyberjustice Laboratory, this reflection continues through projects such as Virage, where we are actively working on the design, evaluation, and responsible use of immersive environments in judicial context. More than ever, this technology is called for collaboration between law, technology, and society. Thanks for watching and subscribe to ensure you do not miss any updates on this topic. In any case, see you soon, Cybers.